Are we live? Are we live, guys? Yes, we are live. Kushala കയറി വാ. Sorry. Are we live? Yes. Are we live? ലൈവ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു കോളാക്കി. Okay. No issues. So, we are back. Sorry about that mess up, guys. This is really unfortunate that it had to be like that. Okay. Overlay വന്നില്ലായിരുന്നു. Now the overlay is appearing. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാച്ചിയുടെ we'll start from the very beginning. She is a charlatan. She's a numerologist. And അപ്പം അവൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൾ പറയുന്ന ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങളും ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ. Had a kidney issue, who was on dialysis. And he said that, is my kidney issue going to get okay? Someone told me that my health will get okay. I said, no, it's not. Because numerology doesn't enter that zone of like it's going to help your health. It changes your energy and your luck. And I don't know what, like honestly, when a person comes to me, life is a jigsaw puzzle. There are lots of pieces of the puzzle that make a person who they are. There's so much, like who Rodrigo is a sum total of a lot of different things. Now let's say this is life. Life is divided into 3 kinds of luck. Heaven's luck, which is 33%, earth luck, which is 33%, എന്തെന്ന്? personal luck, which is 33%. എന്ത് കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? ദർ ഇസ് നോ ഡേറ്റ. ഞാൻ തള്ളി വിടുകയാണ്. അല്ല, എന്നാലും 33 into 3 99 99 ആയാലും 1% reality. 1% reality. We have got plenty of scores going up. Anyways, അവൾ സംസാരിച്ച് തീരട്ടെ. And 1% I say is suspense account. I don't know what it is. Okay, maybe that's just, I don't know. The bells are going to be irritating. So I'm the going to remove heaven's them. luck is the date of birth you're born with, your karma, your akashic records, all of that, like stuff that your astrology, your planets, your astrology chart, your Chinese astrology, everything that talks about what you're born under. വലിച്ചു വാരി. You're a number 4, you're a number 2, you're a number 9, you're a number 6. All of that is static. You come with that. And then there's your earth luck, which is the space you live in, your Vastu Feng Shui, your space energy. One is the positive or the negative quality of your energy in your space. And we are generators of energy. People always think that negative energy is something that happens on the outside. We are creators of negative and positive energy. When you laugh and when you're joyful, you are a powerhouse for positive energy. When you get angry, when you're upset, when you're depressed, when you're sad, and when you constantly complain, criticize, function from judgment, all of these different choices that we make to do, that's like a powerhouse, again, a generator of negative energy. So we get to choose what our energy is going to be in our house, right? So that is one part of your earth luck. The energy that you create or the energy that's already there. Let's say someone else is being mean or angry or whatever. So it's a sum total of all the people in your house and the energy that they have. And then also the feng shui and the balance of energy, all the elements in your house, the earth, fire, water, wood, metal. So your entire space is connected to you as well. So it's your environment. Your Let's say environment. it's your environment. Yeah. And sometimes if there's a drain in a very important sector. By the way, this is drains fully that energy automated. out. I'm not touching anything. So it's important to make sure that somehow, that's corrected. എങ്ങനെയുണ്ട്? So let's say if it's an important career sector നീ നമ്മളിത് വീഡിയോ and പ്ലേ you have ചെയ്താൽ like മതി. a bathroom there, then all of your career opportunities are going down the drain. If it's a fame and recognition sector and you have a bathroom or a kitchen there, then Bathroom it's energy. going to burn or drain your fame and recognition. So if it's relationship sector, it'll burn that. So depending on where the bathroom or the kitchen is, it's going to either burn or drain that energy in your life. So
And then I also studied feng shui because I wanted to understand this aspect. I never stopped learning, Rodrigo. I'm like, I I can keep see. learning. Like I just keep learning. Whether I practice it or no, I keep learning. Like now the new flavor, what I'm learning or studying is acupuncture. Not because I ever want to practice it on anyone, just because it intrigues me. Like it really intrigues me. Yeah. So that is earth luck, your feng shui, your vastu, 33%, a solid 33%. And then there's another 33%, which is your personal luck, your own energy. അല്ലെ അവർ പറയുന്നത് പാർഷ്യലി കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോപ്പമീൻ റിലീസ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബുൾഷിറ്റ്, ബട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം 100% ബുൾഷിറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Your chakras, your aura, your mindset, your beliefs, you know, how you function, how you roll in life. And a lot of time, like your hard work, smart work, your name, all of that comes under personal luck, right? So the only place that we can make a change is that 33%, your personal luck. Okay. Your willpower, everything is under Also that in the personal middle, luck. in the The middle. in but the middle, right? The middle you can. A lot of people don't do that. Yeah. They don't choose, like either they have a belief issue or they're like, no, this is a rented house, or it's that, or it's this. Some people are very, very, like you have two extremes. You have people who swear by earth luck, who say that, oh my God, this house I moved into this house, it gave me this. It's like, it's Earth only when luck. you go into an amazing feng shui vastu house, you will notice how easy life becomes. Like my current house I find it so cramped and small now, but it's been so lucky for us. Yeah. And even the people who lived before us, whom we bought it from, they actually wanted to buy it back after a while. So like, can we buy it back? I was like, no. So yeah, that house is so lucky, and it has perfect vastu, perfect feng shui. And me being over the top always, I ended up enhancing the earth luck even more. So this is good for everyone. People actually love coming to my house. Everyone wants to hang out in my house, and that's also because of the energy. Yeah. So you have first one heaven, right? Then you have earth luck. Earth luck, and then you have personal luck. So Yes. numerology stays on the heaven luck. A little bit on the heavens luck and a little bit on the personal luck, because Okay. you're born with these numbers. Yes. But then you can also make some changes in your name, which is connected Okay. to your personal luck. Okay. So name numerology. So then let's understand better numerology. How would you explain what is numerology to a 12-year-old? Okay. So we are born based on the date that you're born. Yeah. You are ruled by 2 planets. Okay. So let's say if your date of birth is 1st of Jan 2000, just for ease of calculation, your birth number would be a number 1. So that's the first planet that you're ruled under, the date that you're born. Why is it one? I'm just giving an example. Oh, okay. Because 1st of Jan 2000. Okay. Just an example. Yes. Okay. So if a person is born on the 1st of Jan 2000, they are a number 1. Okay. And if you add all of the numbers, it's 1 plus 1 plus 2. Right? Okay. So it's 4. 4. So that's the life path number. Okay. So there are 2 numbers, right? 2 numbers. There are 2 numbers. Yeah. Yeah. Like how you have 2 parents, you're Yeah. born, everyone has 2 parents, a father, a mother. So whether or not they have, a single parent or whatever, there's a need for a male and a female energy in your life to be both your parents. Similarly, a birth number, life path number, everyone is ruled under these 2 circumstances. Okay. Your astrology is the planetary positions at the time of your birth. That's different. But it also deals with the same planets, this sun, Complete moon, കിളി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. Mercury, Venus, all of that. It's all the same planets. So astrology and numerology do have some points that they intersect. They use the same foundation, which is planets, Okay. but they're different in the way they approach it. Completely different. Okay. So your numerology, there are two of these important facets, which is your birth number and your life path number. And then there's your name. So your name has a certain vibration connected to every sound and every alphabet. So based on your date of birth, like I could tell you that, okay, this is your date of birth. This is your birth number. This is your life path number. Like in your case, you're a 4 and 9.
Okay. Oh, you're gonna already start revealing because Yes, I- before we start. So today she's gonna reveal to me my how do you say? You're gonna Your numerology. She's gonna share my numerology. I have no idea what it is. So and I'm excited and also nervous. I don't know which one. I'm just joking. So you stay tuned because after she's gonna reveal and the reason why I'm doing this is just so that people at home can see it live, so that's the reason. So I'm at service and it's just for you to feel how it looks like in practical. കുഴപ്പമില്ലടാ Yes. നീ Alright. വെള്ളക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിനക്ക് When I പ്രത്യേകിച്ച് add your date ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല of birth, your Yeah. birth number is a number 4. Yes. And your life path number is a number 9. Okay. And I'm smiling this much because my numbers are exactly the same. Okay. I'm a 4 and 9 too. Okay. So I have studied these two numbers a lot because honestly, the reason I became a numerologist is because I was my first success story. Like I was my first trial case, I think. Like I did my name spelling so many times. Even though at that point of time, like, I was getting featured in newspapers, radio, TV, all of that, magazine. I still just listen to what this woman just said. I mean, it's really unfortunate that she can actually say that. Right? Like, പേരിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. How dumb is that? How ridiculous is that? Why would you keep changing your name constantly? kept changing my spelling. Thankfully, Google understands all my spellings. Thankfully, it didn't affect people finding Google also understands that, you're full of shit. That is what is more important. me. So I realized that so basically a number 4 is ruled by Rahu, okay? And number 9 is ruled by Mars. So these are your two planets that rule you. So you ready to get a reveal on your date of birth? No, maybe first I want to understand better the how it affects us in our life. The two numbers, how do they affect us? Very So both important your numbers have, like, depending on what each planet, what kind of energy it has. Like, think of these planets as a friend that you Okay. hang out with. Uh-huh. So if you have like a friend who's extremely bossy and dominating, that's the energy that you have around you. And that comes from the planet. From the planet. Yeah. So it's like whatever planet you're born under, this Yeah. birth number and life path number, you will have traits of both these planets. So your Actually, birth background number music is in America. basically just D plus D, the date. Yes. So if you're 14th born, you're a number 5. If you're 18th born, you're a number 9. If you're 16th born, you're a number 7. If you're 28th born, you're a number 1. Perfect. So that's D plus D, your date. Perfect. Okay, just a date, D plus D. That's your birth number. Then there's another metric which is called your life path number, which is your DD plus MM plus YYYY. Yes. All of the numbers added together. Yes. And then it comes up to a compound number like maybe 45, maybe 42, whatever it is. You add both those numbers. And then you get the 1-digit number, which will Exactly. be 1 to 9. Exactly. So in this case, 42 is 4 plus 2. It's 6. a 6. Exactly. Perfect. 45 will Yeah. become 9 again. Yeah. So, So- for me it's 36? 31st 07 Yes. 1978. Yes. സോ ഈ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നോ ഈ നമ്പറുകൾ ഹൗ യു അറൈവ് അറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൈഡ് Total is 36. So that's and why then you it's do 9. 3 plus 6 9. is equal to 9. Yes. All right, you guys have now your numbers? All right, so now we have our numbers, not my. I think I'm trying to avoid my numbers. Just joking. I'm like excited that people get this opportunity to know their numbers. Okay, so now they have their two numbers. Now, maybe, do you want to share a little bit about each number? Yes, perfect. Yeah, so that they can understand a little bit more Absolutely. about the number. Yeah. So if a person is a number 1, they're very commanding, very assertive. They know what they want in life. They have a very clear vision. They are goal oriented. They always give you the right advice. They see a 360-degree view of everything. They're able to see the big picture a lot.
and they always shine in whatever they take up. They can be a little stubborn. They don't like to be told too much, and they can be a little dominating, sometimes come across as egoistic. So that was number one. Nice. Now next is number two. Number two, people are extremely sensitive, പറഞ്ഞോ. അല്ല ഓൺലി 1 to 9 നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വേൾഡിൽ 9 ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലേ? Correct. That means there'll be 8.3. I mean, there's now 8 billion people, so there'll be like roughly 1.3 billion people who fall into this particular category. അവർ പറയുന്നത് 9 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കല്ലോ. So that's what she's saying. വൺ ഔട്ട് ഓഫ് അത് ചാൻസ് അവർ നല്ല ലക്കി പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ചിലർ 9-1. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ടൈപ്പാണ്. എൻ്റെ പീപ്പിളുടെയും നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതെ അതെ, എക്സാക്ട്ലി. imaginative, very emotional, and they're like a rubber band, really. People are like rubber they bands. can go from one end of emotion to the other. They have, it's like they experience, and they can be they're very good at emoting. So they have a full range of emotions. So they're able to be all colors. Okay. You know? So they can be very assertive, they can be emotional, they can be cranky, they can be moody. But on the emotional front, their emotional quotient is very high. They're great in relationships because they're very sensitive, understanding, and caring. They make really good parents because they're nurturing in nature. And Wait, we currently have a comment here, which is, during the war situation, our perishable exports to the GCC nearly stopped, and we were facing serious issues. Then a famous numerologist told one of my partners that our company name was the problem. ഈ ലോഹിതാക്ഷനും രുദ്രശ്രീയും ശങ്കരനാരായണനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യുത്തും ഇവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. വ്യത്യാസമാണ്. മാത്രമല്ല സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ ഒക്കില്ല. സ്ത്രീയാണല്ലോ. the beginning part of my lesson or my learning was when we don't do numerology and a person has especially negative planets in their name or their date of birth. For example, they're ruled by a number 4, number 7, or number 8. These people struggle a lot. They're crawling, they're literally struggling, you know. And these people need a name correction. They need to just close their eyes and get a name correction. Then the second group of people who need a name correction is 2 and 9, because they are kind of like, they have some positives, but they also struggle. They keep, you know, they're not as malefic as 4, 7, and 8, but they are also on the negative side. They need balancing and grounding, so they also need good planets to help them. And then there are the other numbers, which are 1, 3, 5, and 6. So these are the lucky numbers. But these guys, they usually are the hidden cases for us, because they have great numbers. Like every number 1 person who's watched this is like, hey, I'm sorted, I'm good. But what if your name has the monster? What if your name is ruled by number 4? What if your name is ruled by a malefic planet? Then what you're attracting is struggle, strife, misunderstanding. You're putting in a lot of hard work. So basically numerology, when you set your name right, it just makes everything flow very easily. Whatever you try to do, it's not like a struggle and a fight. I see. That's why I tell people that it should be done. Like especially when children are born, I tell them do it at birth. Earlier I would say that until, you know, your kid is going to school or going, you know, getting a job, you don't really need numerology. Like why do you need it? But then when I had a lot of my clients showing me the change in their kid, especially in their learning curve, when I saw the change in my own kid, that's when I changed my my system, and I said no, you need to do it as early as possible. Yeah. So that's why for my second child I did the numerology at birth. And I see. my God, he's a different level. He's a different species altogether. You know, he believes he's a billionaire. He just believes he's a billionaire. He is very spiritual, wants to learn every single thing that I teach. And yet he's very good with money, being so young.
Like he would give me business advice when he was 6 years old. I would go and ask him, like I have these conversations with my children, and this kid would give me such good advice, like, and I would deliberately say, oh, no, but this, he's like, no, you can't do this. No, this is different, that is different, friendship is different, work is different. He has like he's sorted in his head. So Wow. I tell every parent, whether it's whether you believe it or no, just do it. You don't lose anything. You do it Very once in your life. You never have to keep doing it. So Very good. So now we're coming to the end, and now finally, if you Yes. can reveal about myself. Yes. Like something that I said earlier, like when it comes to ideas, your ideas are another level. Like you have very, very profound ideas, but there's something lacking when it comes to implementation. You get a lot more ideas than you're able to execute. Some kind of support is lacking. Emotional support, I think there is some kind of a gap there when it comes to like emotional support from maybe a partner, spouse, or some kind of an കുറച്ച് anchor acting like ഒക്കെ ഉണ്ട്. that. Are you okay me talking about all of this? Yeah. Okay. Definitely your life has a very profound purpose, like a spiritual purpose, and I don't think you're there yet. Like you've not gotten there yet. You're still on that path and on that journey, but a lot of things have come together in your life, from when you channeled your energy in a spiritual direction. You have this certain, there's some kind of a luck factor that is there in your life, that let's say if there's one area of your life that's doing phenomenally well, but there's another area of your life that's kind of really, really struggling. So I'm not sure which area that is, but it's one of them. It's one area of your life is doing amazingly well, and there's another which is kind of dipped. Your communication's great, you're very authoritative. Relationships, there's some gap there, and ആർക്കാണ് ഇതൊന്നും power and ഇല്ലാത്തത്? authority, something connected to power, authority, maybe ഇതുപോലെ friends ന്യൂമറോളജി or നോക്കി ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇതുപോലെ. നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്. emotional support, and you have great communication. Money ഗ്രേറ്റ് is കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ great, ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. but there are some അവൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. missing pieces when it comes to like money. There are some missing pieces there, and your number 9 is very, very strong, which is great. It fuels you. Wait, actually no, you also might have this. I forgot to add this one more. Yeah, so you might also have the restless energy that remember I was telling about like myself, I have an excess of 9. Yeah. You also have the same. We're probably like siblings from another lifetime or something. Same numbers. Like I don't know what it is, but yeah, there's that extra Mars. So you should, like, whenever you feel like you're very anxious or you're very chaotic, when you feel like that chaotic energy within yourself, you should exercise. That's very important for you, because you're a number 9, plus you have an excess 9 in your chart. I actually don't do this a whole lot. There were I 27 do very, very little of this. fallacies so Pranjal far. does most of the numerology chart. ഇതുവരെ 10 ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, എല്ലാം അത് റെപ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൗണ്ട് എടുത്താൽ 3 ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ്. ചിരിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞതൊക്കെ അതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 മിസ്ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഒരെണ്ണം പാർഷ്യലി ട്രൂ, അതൊക്കെ നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഈ റിസൾട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഐ വിൽ ഓൾസോ പബ്ലിഷ്. ഓരോരുത്തരുടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും സ്കോർ കാർഡ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മണ്ടത്തരമല്ല, എന്ത് കേട്ടാൽ എന്ത് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനൊരു അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിനും പറ്റൂല. മലയാളത്തിലും പറ്റും. ഞാൻ നമ്മളെ മനോജ് ജോൺസന്റെ സാധനം എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു.
അത് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം. മലയാളവും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. പക്ഷേ ഇത് അതിൽ ഇവര് തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ എടുക്കാം. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ എടുക്കാം. നമുക്ക് അത് നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്. അത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിടാം. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇത് കഴിയട്ടെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിടാം. ഇതിൻ്റെ ആ ഡിസ്പ്ലേയും ലേ ഔട്ടും ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ പണിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റക്കാവും. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുകയാണ്. കെൻ യു സീ ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് സ്റ്റക്ക്. കുറേയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ഷീണിച്ച്. കാരണം ഇത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതാണ്. സിസ്റ്റം അടിച്ചു. അല്ല, ഇത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ്. AI-യുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർ ദയവേത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഏത് സ്പീച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ അനലൈസ്. I think Karam Jyotisyam invented by the RC is more convincing than this. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതും വന്നിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പള്ളി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലൈവ് കൂടി ചെയ്യ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മാൻ, ദിസ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഫൺ. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫർദർ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് എടുത്തിട്ട്. കറക്റ്റ്. ഇല്ല, ഞാൻ അലക്സാണ്ടറിനെ എടുക്കുന്നില്ലേ. ഇത് കേൾക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അതെടുക്കാം. Looking at your other numbers, a lot of things happen very slowly for you. It doesn't happen very like overnight, a drastic change. And when I look at your chart here, your self element is wood. So your self element is wood. So your lucky element, wealth element is earth. So you'd make a lot of money with earth. Like if you got into something connected to earth or real estate, agriculture, any of those things, earth is very lucky for you. So your wealth color is brown or beige, which is earth. And if you want to increase the money quotient in your life, then you should like wear crystals. You should wear earth. Okay. So crystals are very lucky for you. I'm going to get a lot of them. Any crystal that you wear, whether it's a money crystal or not, will activate your earth element. And if you activate your earth element, you'll make money. The good thing about your chart is that you have a very well balanced chart. In fact, you have a lot of wealth luck. Oops, look at the pen. It snapped. You have a lot of wealth luck. You have 3 of them, 1, 2, and 3 of earth, which is insane. There are very few people I've seen. So there are a lot of people I've done, this analysis for. Not many people have 3 of this in their chart. You're special. And you do. So which is really, really good. Like any crystal that you wear is great for you. And even wood is very lucky for you. So even if you wore like any kind of wooden beads or whatever. I actually have an interesting story with this element chart. There was one time that I did this on radio, on Fever 104. I still remember, in Bangalore, on radio station. I did this wealth element. That was the theme of the thing. So there was this guy who was jobless for 2 years and who was just not getting a job, and he was financially in the dumps, had family to take care of, in a lot of poverty, very highly educated but not employable for some reason. And on radio, I did his analysis and I said, you have a missing element of wood. Okay? And I always say this story because that was the only problem in his chart. He had a missing wood element. He had a missing wood. So I told him, you see these wooden bracelets that you get? He's like, yeah, you get. I was like, and wooden keychain with those alphabets, just wear something wood. Like, I asked him to wear a Rudraksh. He said, I don't have money for that. പൊട്ടനായതുകൊണ്ടല്ലേ, ഈസ് ഗോട്ട് എ വുഡൻ ഹെഡ്. വർക്ക് ചെയ്യാത്ത തലയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണ് ഈ കയ്യിൽ വുഡും കൊണ്ട് നടക്കണം? I said, do you have money to buy a wooden bracelet? So he went outside some temple. He's already a dummy. And he bought a wooden bracelet, which for 20 rupees, okay? He wore that and he got his job. Wow. That gave me goosebumps. Because he was someone I helped on radio. He came to my office
This was a good 10 years ago, 10, 12 years ago. I See, a grown adult, I mean, കണ്ടിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് പീപ്പിൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇത്ര തന്നെയാണ്. ഇതാണ്, ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അതിജീവിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ പൊട്ടത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലെവലെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ഈ മണ്ടത്തരത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി നീഡ്. ദിസ് ഇസ് utter fucking crap. No discriminations required. It's a fucking fraud. Access bars, have you heard of it? No. Okay, so I was at that point of time training to be a very senior facilitator with Access Consciousness. So I took him for a lot of the workshops. Still, it's a personal story. Okay. For my elder son. So ഇത് കേട്ടോ. he has a fabulous date of birth. He's a 3 and 9. He's very blessed. He's gifted. The number 3 is just so wise. He was wise even when he was 2. But he had a very malefic name. And at that point in my career, I was not so much into numerology when he was born. And then, his name was not aligned to numerology, and I didn't know how to change it, because whatever option I would try, it was just not working. Like, it was just too absurd, too long, too something. So he went through a struggle in school. He was like the trouble kid in school, always sitting next to the teacher. The teacher, every parent-teacher meeting, I would get a fever, Rodrigo. I would get a fever one day before, because parent-teacher meeting, I would be like, oh my God, I need to go and see the teacher. Because only complaints. And then this happened till 4th grade. In fact, one of the schools suspended him for something for a couple of days. He got into something. It was not his fault. Then again, he got typecasted and what do you call it? He got labeled as a trouble kid or a naughty kid, or the one having fights with other kids, and he was just very, very mischievous. That was there, but he was very kind and very playful, not in an aggressive way. So, but he still got blamed, and he got cornered into this thing where a lot of the kids would not play with him, and he was a trouble kid in the class. The teacher actually told me, you need to take him for an evaluation to check if he is dyslexic or he has a learning disability. And I did that, and he had no learning disability. Maybe borderline ADHD, but no learning disability. We changed his school, and that summer, I did a lot of bars on him. I don't know if you've heard of it. Access Consciousness, Access bars. Have you heard of it? No. Okay, so I was at that point of time training to be a very senior facilitator with Access Consciousness. So I took him for a lot of the workshops. Till 18, they are... See, ഈ ബുൾഷിറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ they come up with all these terms, all these phrases and redefined understanding of how the world works. എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ലേ? ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ശരി എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു തന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇപ്പം അതിനിടയിൽ അവർ ഈ ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഇനി ആൾക്കാർ പോയി അടിച്ചു നോക്കും എന്തിനാണ് ഈ ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. വേറെ ഉടായ്പ് വേണ്ട. ആക്സസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്തോന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സൂഡോ സയൻസിനും കൂടി അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരും. ഓബിയസ്ലി മുന്നിലിരുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി, അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി, അയാളുടെ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അവൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ എന്തൊക്കെ എല്ലാവരെയും പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. എക്സാക്ട്ലി. സോ ഇത്രയ്ക്ക് പൊട്ടന്മാരാണ് ആൾക്കാർ. I feel sorry for these guys, man. Sitting in front and presenting this. Till 16, I think they allow you to bring your kid for free. And I would take him for all of my courses and the major classes, my training and all of that. And that summer, I had someone run his bars every single day. Basically, it works on your mind and your brain, and removes all the electrical energy connected to thoughts, feelings, emotions. So I that's one thing. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി റിമൂവ് ചെയ്താൽ നോർമലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവളെന്ത് തലക്ക് ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അല്ല എനർജി റിമൂവ് ചെയ്ത നമ്മുടെ തലയിൽ ചിന്തകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മോട്ടോർ സെൻസറി എവറിഥിങ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി നീഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സോൺസ്. നെർവ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് വഴിയാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മൊത്തം എടുത്ത് കളയാനെന്ന് എനിക്ക് ബോധം കെട്ട് വീഴും. I did for him, and I did his name spelling change. In fact, my husband said, why are we trying to add an alphabet in his name? Why don't we delete an alphabet? സ്വാഭാവികം. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ആൽഫബറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരെണ്ണം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയൂ. അല്ല അതുപോലെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തിരിച്ചാൽ മതിയോ? പോരെ, അത് ഒന്നും കൂടി കേള്. Why are we trying to add an alphabet in his name? Why don't we delete an alphabet? So then he deleted an alphabet in his name, and his name became shorter but still sounded the same. Instead of it being Shihan with a H, I just made it Shian without the H. So it was, and then we added a middle name and all of that. And suddenly in 5th grade, so we changed his school. In 5th grade, the same trouble kid bagged 3 gold medals. He was performing on stage. Soon after that, he got into dancing. He went and joined a class, a hip hop class. He found himself. Like after that is when he really found who he was. എന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ He സ്റ്റക്ക് found his ആയിരിക്കുകയാണ്. passion. ഇത്രയും ബുൾഷിറ്റ് He had കേട്ടിട്ട് confidence. ഞാൻ ഇത്രയും He no പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. longer felt this, that I'm the trouble kid, like I'm dumb, or I'm just getting blamed for everything. Like he just shrank as a kid during that time that before this name change and all that. And so I'm being very specific because it was 2 things that helped him together. And that's why I tell people, don't worry about which one helped you the most. Sometimes you got to do 2-3 things and it just makes the change faster, and it makes a radical change, and that's all you should be concerned about, is that there was a shift. So that was the change that I did for him, and his energy, everything went, there was a 360-degree turn. And it's happened to so many clients. Like I've had children, like the children actually, the parents are able to see a difference, right? A kid who was struggling in school, suddenly the parents come and say, look at my kid, he's doing this, he's doing that, he's performing. And I'm just like blown away. Oh my God, like how did a kid turn? And that's why like all of the babies that I name now, they are all a different species. Like they're just super intelligent, wise, street smart. Their communication is top notch because I activate those planets in their name that they need for their brain development. Wow. See, because Okay. everything is connected to your planets. And I'm not going to say that everything in life is numerology like every numerologist says. Like numerologists will say there's nothing like evil eye, there's nothing like nazar, there's nothing like, energy, or there's nothing like meditation or cutting cords, and you don't need to do all of that. But everything, it's all a jigsaw puzzle. So, but your planets are so important because it's like a tailwind. See, you can't just do numerology and then, just sit in one place and think, oh, now my life is sorted, I don't need to work. You still have to hustle, you still have to work hard, you have to work smart, you still have to do everything that you were doing before your name correction. But now you have another energy just giving you the tailwind or the support. You're not swimming against the current, you're swimming with the current. See, because I can't change someone's date of birth. Exactly. I can only make a shift in their name. And because people call you by your name, that vibration overrides your date of birth. Oh, that's how it works. Yes. Like a How master do you switch. know what name to change to? How do So you that's something that I need to calculate. That's why people come to me. I need to calculate their name vibrations, the alphabets. Then I have to make sure that when I'm making a spelling change in their name, Yeah. it doesn't change phonetically. Okay. Like in my name, Sheila, the double A, Yeah. imagine if I'd put the A before the L, it would have become Shiala. If I didn't want the double A at the end. I can't change. Like people are still going to call me Sheila, right? It has to sound the same. So it has to align with the sound, and the spelling can be different, but it has to sound the same. Oh, the spelling. We change the spelling. Oh, you changed just the spelling, but the Yes. sound is the same. Sound is the same. So
So then how does it impact? അത് അവന് Because മനസ്സിലാവില്ല. you're adding some alphabets, and Indians every don't really alphabet carries Give a lot of certain value for vibration. English spellings. Oh. It's every I see. planet, every alphabet is connected to a number. ഓക്കെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മദർ ടങ് മലയാളം ഓർ ഹിന്ദി ഓർ സംതിങ് നമ്മളപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ലാറ്റിൻ അതെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ആണ്. ലാറ്റിൻ സ്പെല്ലിങ്സ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. സ്വന്തം ഭാഷയിലുള്ളത് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നിഷാദ് എന്നുള്ളത് നിഷൂദ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറ്റൂല. കാരണം മലയാളവും ഹിന്ദിയും അറബിക്കും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ വായിക്കണം. അതിൽ പിന്നെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, അതിൽ ഒരു ലൂസ് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, സ്പാനിഷ്, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിലും മീനിങ് ഈ സ്പെല്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ സ്പെല്ലിങ്സ് ആണ്, ലാറ്റിൻ അക്ഷരങ്ങളാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങളില്ല. മനസ്സിലായി? ഇതിലുള്ള ഉടായ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ആകാരം, ഇകാരം, ഈകാരം, ഉകാരം, ഈ അക്ഷര ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ. ഈ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് മാറിപ്പോവും. അതിൽ തരിയുടെ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അന്ധപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് നോട്ട് നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ. അവൻ he sounds probably German or something to that. His accent is it's pretty thick, so he's not really a native English speaker, so he doesn't really grasp that idea. മനസ്സിലായില്ല? കാരണം ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര മാത്രം ഈ സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഫ്രഞ്ചിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെയാണ് ഈ സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. ജർമ്മനിലൊന്നും അത്രയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എഴുതിയാലും ഉച്ചരിക്കാതെ അങ്ങ് തട്ടിക്കൂട്ടിപ്പോകും. അതുപോലെ ഐസ്ലാൻഡിക്, നൊവീജിയൻ, ഫിനിഷ്, ഇതിലൊക്കെ വാരിക്കോരി കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ചു വാരിയിടും. അതൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല, അവിടെ കിടക്കും അതൊക്കെ. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. അത് ഇംഗ്ലീഷിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കും. അതാണ് ചാച്ചി പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇവരുടെ വിശുദ്ധ ഭാഷയായ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പറ്റില്ല. സൗണ്ട് വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ വിശാലിന്റെ. Okay. So the moment you add an alphabet or you change something, you add a double I or you add a double D or you add a double E, something, it just adds some more energy. Like, so it has to be calculated. It's a calculation thing. Okay. For numerology, we're coming to the end. And like, how do we know if a numerology is the right person? How do you choose the right Everybody needs numerology. Everyone. Because it's like everyone needs a good haircut, don't you think? Like everyone's hair should look good. It's like it's a basic now. How to choose the right numerologist? The right numerologist. Yeah. You just choose me. You just close your eyes and choose me. It's. I think it really depends on. There are different systems of numerology that people follow. So I'm not really sure what each person follows. We also follow an integrated approach in numerology, but we've gone very, very deep into understanding what works, what doesn't work. Like I said, we're not loyal to any system. I don't hold a flag of numerology saying numerology is the be all and end all, but it is the beginning. Because like I said, the beginning part of my lesson or my learning was when we don't do numerology and a person has especially negative planets in their name or their date of birth. For example, they're ruled by a number 4, number 7 or number 8. These people struggle a lot. They're crawling, they're literally struggling, and these people need a name correction. They need to just close their eyes and get a name correction. Then the second group of people who need a name correction is 2 and 9, because they are kind of like, they have some positives but they also struggle. They keep, they're not as malefic as 4, 7 and 8, but they are also on the negative side. They need balancing and grounding, so they also need good planets to help them. And then there are the other numbers, which are 1, 3, 5 and 6. So these are the lucky numbers. But these guys,
they usually are the hidden cases for us because they have great numbers. Like every number one person who's watched this is like, hey, I'm sorted, I'm good. But what if your name has the monster? What if your name is ruled by number 4? What if your name is ruled by a malefic planet? Then what you're attracting is struggle, strife, misunderstanding. You're putting in a lot of hard work. So basically numerology, when you set your name right, it just makes everything flow very easily. Whatever you try to do, it's not like a struggle and a fight. I see. That's why I tell people that it should be done. Like especially when children are born, I tell them do it at birth. Earlier I would say that until your kid is going to school or going getting a job, you don't really need numerology. Like why do you need it? But then when I had a lot of my clients showing me the change in their kid, especially in their learning curve, when I saw the change in my own kid, that's when I changed my my system, and I said no, you need to do it as early as possible. Yeah. So that's why for my second child I did the numerology at birth. And I see. my God, he's a different level. He's a different അതെങ്ങനെ species അറിയാൻ പറ്റും? altogether. He believes he's a billionaire. He just believes And he's a that billionaire. he believes he's a billionaire. He is. അവന് ശരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട പയ്യനാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട. ഞാൻ ബില്യനെയർ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവൻ എന്താ മറ്റേ മുംബൈയിൽ പോയിട്ട് ആന്റിയിലേക്ക് വില പറഞ്ഞു അംബാനിയുടെ വീട്ടിൽ. Spiritual, wants to learn every ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, ഷീസ് എൻ ഇന്ത്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് UP, ബിഹാർ ആൻഡ് ഓൾ, അവിടെ പ്യുവർലി ഹിന്ദി മീഡിയത്തിൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ യുവർ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹിന്ദി ഇതില്. അപ്പൊ അവർക്കിത് ബാധകമല്ലേ? ഇല്ല, അവർക്ക് പറ്റില്ല. അവർ ഇത് ഈ മറ്റേ ഏർബൻ മണ്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഈ ചാച്ചി പറയുന്നത്. പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ഏർബൻ മോറോൺസ്. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായേ? Let's listen to this. single thing that I teach. Thing. What and is that yet thing? He's very good with money, being so young. Money. Like he would give me business advice when he was 6 years old. Oh. I would go and ask him. Like I have these conversations with my children, and this kid would give me such good advice. Like, and I would deliberately say, oh, no, but this. He's like, no, you can't do this. No. This is different. That is different. Friendship is different. Work is different. He has like he's sorted in his head. So Wow. I tell every parent, whether it's whether you believe it or no, just do it. You don't lose anything. You do it once in your life. You never have to keep doing it. So Very good. So now we're coming to the end, and now finally Yes. you can reveal about myself. Yes. Like something that I said earlier, like when it comes to ideas, your ideas are another level. Like you. മതി, നമുക്ക് വേറൊരു ചേട്ടൻ്റെ ഇത് കാണാം. ഹോൾഡ് ഓൺ. ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പുള്ളി ഒരു ഡെൻമാർക്ക് ഡാനിഷ് ആണ്. ഹീസ് നോട്ട് നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ. നമ്മുടെ ഹീറോ വന്ന് അവൻ സാറേ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വേണം. അതെന്തോ അലക്സേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ആന്റണിയെ തൂക്കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു മനുഷ്യനെ തൂക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, എനിക്ക് മാനസിക ധൈര്യമില്ല, എനിക്ക് മനക്കട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, DGP ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മനക്കട്ടിയില്ലല്ലോ, നിങ്ങളല്ലല്ലോ തൂക്കുന്നത്, കോടതി ഉത്തരവാദിത്തമല്ല എന്നെ തൂക്കുന്നത്, അതിന് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകണ്ടല്ലോ, സൂപ്രണ്ടല്ലോ തൂക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല, ഞാൻ DGP ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഉത്തരവ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആന്റണി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ദയാഹർജിക്ക് പോയി പ്രസിഡന്റ് തൽക്കാലം താഴ്ത്തി വെച്ചു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 12 കൊല്ലമായിട്ട് തൂക്കുകൊല്ലം നടന്നിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രസന്റ്. അപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 വർഷവും തൂക്കുകൊല്ലം നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പല സംഭവം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ തൂക്കുകൊല്ലയുടെ സംഭവം ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് എനിക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായൊരു നോവലുണ്ട് ആരാച്ചാർ, മീരയുടെ ഉഗ്രൻ നോവലാണ്. ഞാൻ 2-3 തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പീറ്റ് വായിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ DGP ആയിരുന്നപ്പോഴത്തെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഈ മീരയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവമല്ല,
ഞാൻ അറിഞ്ഞ ചില വിവരങ്ങൾ ബംഗാളിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജയിലിലെ കൊല എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ആരാച്ചാരന്മാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ബംഗാളിലെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് മീര എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്ന പല കാര്യവും ഞാൻ ജയിലിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ നോവൽ എഴുതിയ മീരയ്ക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കാര്യം അത്ര ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആണ്. അത് കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിലും പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതെ, അതിനകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ മുറിയിലെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന മുറിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അലർച്ച കേൾക്കുക. അതെ, ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് അതിന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാർ ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് തൂക്കിക്കൊലകൾ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആത്മാക്കളുടെ അലർച്ച കേൾക്കുക സ്ഥലങ്ങളിലെത്തും. അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടുത്തെ ഒരു ദ്വീപ് ഒരു ജയിലായിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു. പണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റവാളികളെല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയ കൊണ്ടുവിടും, തുറന്നുവിടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജയിലിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കണം. ജയിലിൽ വളരെക്കാലം വരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭയങ്കര ചിലവാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഓസ്ട്രേലിയ തീരത്തുണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടാന്ന് പറയും. അവൻ ഇറങ്ങി ഓടിയും കരയ്ക്ക് കയറും. പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാര്യം 10,000 കിലോമീറ്റർ കടലല്ലേ. അങ്ങനെ അവരവിടെ അങ്ങ് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറ്റവാളികളുടെ മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവർ ഇന്ത്യയിലെ തടവുകാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലെ ഒരു ദ്വീപിനെ ജയിലാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ മാപ്പിള ലഹള കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ അവർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനകളെ പലരെയും കൊണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു. ആ ദ്വീപിൽ എൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടുത്തെ ഇൻചാർജായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, ആ ജയിലിലെ തൂക്കിക്കൊല്ലം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്തുള്ള സെല്ലുകളിൽ അലർച്ചയും മറ്റൊരുപാട് ശബ്ദവും കേൾക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് റിയൽ ട്രൂത്താണ് ആ പുള്ളി പറയുന്നത്. അത് വായില്ലാതെ ശരീരമില്ലാതെ ഒരാളെങ്ങനെ അലറും, അതിന് ഉത്തരവില്ല. ആത്മാക്കൾ കണ്ണില്ല, കാതില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെ ആത്മാവ് കാണുന്നു, അത് സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മാക്കൾക്ക് വായി നാക്കുന്നില്ലല്ലോ. വായി നാക്കുമില്ലാത്ത ആത്മാവ് എങ്ങനെ അലറും? അതിനൊന്നും സയൻസ് പ്രകാരം ഒരു ഉത്തരവില്ല. ഇമാജിനറിയാണ്. ഏതാ തോന്നലുകളാണ്. തോന്നലുകളാണ്. ജയിലില് അന്ന് ഭൂതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അപ്ഡേഷൻ പലരും പറയും, പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാപ്പിള ലഹള കാലത്ത് കുറേയേറെ മാപ്പിളസിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് കൊന്ന് പാണ്ടിക്കാട് ക്യാമ്പ് എന്നൊരു ക്യാമ്പുണ്ട്. 90 ഏക്കറിൻ്റെ ക്യാമ്പാണ്. ആ പാണ്ടിക്കാട് ക്യാമ്പിനകത്തുള്ള കിണറ്റിൽ കൊണ്ട് കൊന്നിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പാണ്ടിക്കാട് വെടിവെപ്പും പൂക്കോട്ടൂർ വെടിവെപ്പുമാണ് മാപ്പിള ലഹള കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാപ്പിള പട്ടാളം ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആരോ ചാരമ വിവരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ വയലിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ രഹസ്യമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പൂക്കോട്ടൂർ വെച്ച് വെടിവെച്ചു. 100ഓളം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ അത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചവൻ. അപ്പോൾ പാണ്ടിക്കാട് കൊണ്ടുവന്ന കുറേ പേര് അവിടെ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു. അവരെ കൊന്നിട്ട് ആ കിണറ്റിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കിണറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് പാണ്ടിക്കാട് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഗേറ്റ്. അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് അടിയും കിട്ടും, അലറുകയും ചെയ്യും. ഇവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ അടിയും കിട്ടും, ഇടക്കിടയ്ക്ക് അലറുകയും ചെയ്യും. ഈ അലർച്ച കേട്ട് പോലീസുകാർ പലരും ഭയചകിതരായി. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ജയിൽ DIG. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം കേട്ടാൽ എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടാകും. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. തോക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അടിയുണ്ടാവില്ല, അലർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. തോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കസര വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടിയുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഭൂതങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രൽ ബോഡിക്ക് ഇലക്ട്രിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിളായ സ്ഥലത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇരുമ്പ് തൊട്ടു പോയെങ്കിൽ ആ അസ്ട്രൽ ബോഡിയുടെ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു തിയറിയാണ്, പ്രേതമോ വളരെ ഫേമസ് തിയറി. ഇരുമ്പ് ലക്ഷ്യോ എല്ലാം ആത്മാവായിട്ട് ഇരുമ്പ് സാധനം ഭയങ്കര കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ രക്തരക്ഷസിനെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൂര്യകാലിന്റെ പട്ടതിരി
രക്തദർശനെ പിടിച്ചിട്ട് മരത്തിലൊരു ആണി അടിച്ചു വെച്ചു, എന്നിട്ട് തലയിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചു വെച്ചു. അവസാനം കടമ്പത്തനാർ വന്നിട്ട് അമ്മ നോക്കിയോന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവിട്ടു. അപ്പം പെങ്കൊച്ചന്റെ തലമുടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് അമ്മ നോക്കുമ്പോൾ ആണി ഇരിക്കുന്നു തലയിൽ. അപ്പൊ ആണി രക്തദർശസ് പുറത്തു വന്നു. അത് കടമ്പത്തനാരുടെ കഥ. ഈ രക്തദർശസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ സൂര്യകാലടി പൊട്ടതരി യക്ഷയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു ആണിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ആണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസ്ട്രൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതം വരില്ല. കാര്യം ഈ ഭൂതം ഈ ആണിയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പവറങ്ങ് എനർജി പവറങ്ങ് ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ഈ സംഭവം നമ്മള് നാസ്തികരെ സമ്മതിച്ചേരത്തില്ല, പക്ഷെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം. അപ്പൊ ഈ പാണ്ടിക്കാട് നോക്കുമ്പം തോക്ക് പിടിച്ചോണ്ടോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതം തൊടുകയില്ല. തോക്ക് അങ്ങോട്ട് താത്ത് വെച്ചിട്ട്, തോക്കിനകത്ത് ബാനറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പാണ്. ഇത് താത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ അടി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ഈ അടി ഞാൻ പിന്നെയും വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാധാരണ ഈ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലെ ജവമാല തൂക്കി വെക്കും. ബെൽറ്റിന്റെ ബക്കിള് പ്രശ്നമല്ല, അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. കണ്ണാടിയുടെ ഗ്ലാസസിന്റെ വിജാവരി അതൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല. പേന, വാച്ച് ഇതൊന്നും എടുക്കില്ല, അതിലൊന്നും ഇരുമ്പില്ല. കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ജപമാല ഇങ്ങനെ തൂക്കും. ഈ ജപമാല ഈ കുരിശുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഭൂതം നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ജപമാലയുടെ കുരിശെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലാണ്. ഈ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വള്ളിയാണ്, വെറും നൂലാണ്. അതിൽ ബീഡ്സും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അറ്റ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുരിശിൽ യേശു ക്രിസ്തു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രൂപമാണ്, അത് ഇരുമ്പാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഇരുമ്പിന്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനി കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ജപമാലയുടെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, ആത്മാവ് എടുക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാകുന്നു. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിൽ ഭൂതബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുരിശ് വെക്കും. ആ മേശപ്പുറത്തിൽ കുരിശ് വെക്കും. കുരിശ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളിനെ ഭൂതം പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു കുരിശ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഭൂതത്തെ തടയുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ആ ഇരുമ്പിന്റെ ഇതുണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ തടിക്കട്ടിലെ മെത്തയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രൽ ബോഡി ശല്യപ്പെടുത്തും. ഇരുമ്പ് കട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭൂതം ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഭൂതം അടിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് സ്പിരിച്വൽ പവർ വന്നിട്ട് ഈ ഇരുമ്പ് കട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലൂസായി പോവാണ്. അപ്പൊ പലരും ഭൂതബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് കുരിശ് തലയുടെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂതബാധ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സയൻസാണ്, കുറച്ച് വിശ്വാസമായിരിക്കും. സയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായവരെ ഭൂതം അടിക്കുന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ മരിച്ച് കുഴിയിലിട്ട ആള് മുസ്ലിമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മുസ്ലിമിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമായ ആത്മാവ് മുസ്ലിമായ പോലീസുകാരനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കഴുത്തിൽ കുരിശിട്ട സത്വബോധം അവിടെയുണ്ട്. ആ ഈ ഭൂതത്തിനും പ്രേതത്തിനും ആൾക്കാരുടെ മതവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അത് മനസ്സിലായില്ല. ക്രിസ്ത്യാനി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അടി കിട്ടുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ്. അല്ല, ഇയാളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ മണ്ടത്തരത്തിന്റെ ഈ ഗളിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ആകത്തുകയാണിത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് 10,000 മണ്ടന്മാരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇവരെല്ലാം മാനസിക രോഗികളാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ മാനസിക രോഗികളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രുദ്രശ്രീ, അതുപോലുള്ള ലോഹി, ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ച് അത് വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈവൻ ഭൂതംസ് ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ, ഈവൻ ഭൂതംസ് ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ്. അത് ഭയങ്കര ഇസ്ലാമോഫോബിക്കാണ് ഭൂതങ്ങൾ. മനസ്സിലാവുന്നു. അത് തോക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് പരിഹരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടച്ചിട്ട് പാണ്ടിക്കാട് ക്യാമ്പിന്റെ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതിവിടെ മുതൽ കിട്ടി അങ്ങ് അടച്ചാൽ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി,
അപ്പം ഇപ്പം ക്യാമ്പിനകത്ത് ഇവിടെ കാവൽ നിൽക്കണ്ട, മെയിൻ ഗേറ്റ് മറുവശത്താക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കാവൽ നിന്നാൽ മതി, അവിടെ ശല്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കിണറിനടുത്ത് ഗേറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ പഠിച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഈസി സൊല്യൂഷൻ അവിടുത്തെ കഥ അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊരു അറിവാണ് അലക്സാണ്ടർ ആ പെണ്ണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്തുമാത്രം പാണ്ഡിത്യമാണ് അലക്സാണ്ടർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇത്ര ഒരു റിയലി 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 അമേസിങ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ 90 ഏക്കറിനകത്ത് ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഈ ഭൂത അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭൂതത്തിന് എന്താണ് അതിർത്തി ഉണ്ടോ? അത് വേറെ സംശയം. അപ്പൊ മറ്റേ ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന 25 അടി ദൂരെയായിരുന്നു മെയിൻ ഗേറ്റ്, അവിടെ ഭൂതം ശല്യം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ 150 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഗേറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഭൂതത്തിന് അവിടെ വരെ ചെല്ലണ്ട. അപ്പം ഭൂതത്തിന് അങ്ങനെ സ്ഥല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ, ഡിസ്റ്റൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗേറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു 25 അടി 30 അടി പൊക്കത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തൂണ് പോയിട്ട് തൂണിന്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. ഗേറ്റ് മാറ്റി ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് അതുപോലെ മേളിൽ നിന്ന് ഇനി താഴെ വന്നു. ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിന് വെള്ളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന തൂണ് ഒരെണ്ണം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിന് ഒന്നും പറ്റിയില്ല. വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒരു ഈ 70 അടി പൊക്കത്ത് നേരെ താഴെ വന്നു, വാട്ടർ ടാങ്കായിട്ട് തന്നെ താഴെ വന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് ഈ ഭൂതം പോയിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊക്കി താഴെ ഇട്ടെന്നാണ്. മനസ്സിലാവുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെന്താ ഈ ഭൂതം ഒന്നും ചെയ്യാഞ്ഞത്? അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂതത്തിന് ശല്യം ചെയ്യാറുന്നല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഒരു പ്രായോഗിക അനുഭവം പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില നമുക്ക് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവാനൊക്കാത്ത പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. സാറിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിലും ഭേദം കക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ചേച്ചിക്ക് ഇട്ട കമന്റാണ്. ഇത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഇത് കുറേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കേട്ടിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാന്താവും ഇത് കുറേയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ. കഥയില് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും നമുക്കാണോ ഇനി പ്രശ്നം? ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ, ഇനി നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇനി ലോകം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? നമ്മുടെ മുമ്പ് ആ ടിറ്റി ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് തുറന്ന ഈ മാതിരി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഈ ഇരുമ്പ് ലോഹങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അബാക് മീഡിയയിൽ തന്നെ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ഇപ്പോഴും സാറിനോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ അപ്പൊ അന്ന് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഈ കുരിശൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്? സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് കുട്ടി. താമസിക്കുന്ന മുറിയിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഒരുപാട് മാസം മുമ്പായിരുന്നു. 6 മാസം മുമ്പായിരുന്നു. 6 മാസം മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച സാധനം വീണ്ടും അതേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. അത് അന്നത്തെ തള്ളിന് വേണ്ടി തള്ളിയതാണ്. വീണ്ടും അത് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അടുത്തുള്ള മുറിയിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നെയല്ല, ആ വന്ന ഭൂതം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർഡ് into smoke like form and disappeared. ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊരു ഭൂതത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? കാര്യം ഞാൻ കിടക്കുന്ന തലനടിയിൽ കുരിശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ ഭൂതം എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ പോയത്? മാത്രമില്ല, there is no such explanation. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പ്രസ്യൂംഡ് എഫക്റ്റുമാണ്. ആദ്യം ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഇരുമ്പ് വെച്ചാൽ വരില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഉരുണ്ട് ഇപ്പം അവൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ റാഷണലാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇരുമ്പ് കാണുമല്ലേ? അടുക്കളയിൽ ഇരുമ്പ് കാണും, ഡോറിൽ വിജാപരി ഉണ്ടാവും, പൂട്ട്, താക്കോൽ, ഇതൊക്കെ ഇരുമ്പല്ലേ. ഫർണിച്ചറിൽ ആണികൾ കാണും. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭൂതം വന്നു? ഇരുമ്പിനെ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോദ്യം വളരെ വാലിഡ് ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പം കണ്ട ഇവൻ കിടന്ന് ഉരുളാണ്. ഇവൻ ഫ്രോഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ നമ്പർ 1 ഫ്രോഡാണ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇവന് മെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന്. ബുദ്ധിശാലിയാണ്, അവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാണ്. അല്ല ബുദ്ധിശാലിയാണ്. എന്താണെന്ന് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ മേലെ ഒറ്റക്കാണ് ഇരിക്കുക, ഭാര്യയും മകളും താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഭാര്യ വരുമ്പോ മേലെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഭൂതമാണെന്ന്. അത്രയാണ്, സിമ്പിൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് സംഭവം. ആ. ഏതാ ഒരെണ്ണത്തിന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അവസാനം അവൾ ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറയണ്ടേ? അങ്ങനെ അണ്ണം പറഞ്ഞ് ഒരു തടി തപ്പാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഇതാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരുതപ്പെട്ട യക്ഷികളെല്ലാം ഈ ടൈപ്പ് യക്ഷികളാണ്. രാത്രി മാത്രമേ വരൂ, മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ രക്ഷിയെ പിടിച്ച കാര്യം. ഇതിന് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പുള്ളി തരുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന് അങ്ങ് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എന്തിനിങ്ങനെ കിടന്ന് ഉരുളണം? കൊച്ചു കള്ളൻ. പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചില്ല. അത് പോലീസുകാരനും കൂടിയാണ്, പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടാ? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഈ ചാനലിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇയാൾ കാണിച്ച തരിയുടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന? ജോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാൻ നിന്നില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന നിരീശ്വരവാദികളെ മൊത്തം ഇയാൾ കയ്യിലെടുത്ത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാ? 24/7 വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന അവർക്ക് അങ്ങേർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ആരാണ് എന്നെ ഊക്കാൻ പോണതെന്ന്. ജോസ്റ്റിൻ, ലിയാഖത്ത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഊക്കാൻ. അപ്പോഴേ ഇയാൾ പിടികൊടുത്തില്ല. ആൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമാനാണ്. അവനെപ്പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രോഡുണ്ടല്ലേ, അത് പിടിക്കണമായിരുന്നു, അപ്പോഴേ പിടിക്കണമായിരുന്നു. ഉടനെ ഈ ജോസ്റ്റിൻ അങ്ങ് കൈ ഒഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേക്ക് പോവാം. വീണ്ടും ഇതേ സാധനം തന്നെയല്ലേ ഇയാൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറേ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, സയൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ വാക്കുകളല്ലേ ഉപയോഗിച്ച്. ഇതെന്താ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത? ഇറ്റ്സ് എ ഫക്കിംഗ് ഫ്രോഡ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയാ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ല. അപ്പോൾ ചില കൺജങ്ചർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ്, ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു നമ്മുടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. 1 hour and 7 minutes. ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിടരുത്. കയ്പിന് യക്ഷി പിടുത്തം ഉണ്ടോ? കയ്പിന് യക്ഷി പിടുത്തമില്ല, യക്ഷികൾ എന്നെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നതാണ്, കയ്പിന് യക്ഷി പിടുത്തമുണ്ടോ? ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഗൈസ്, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പുതിയ കുറേ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഉടായ്പ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടെലഗ്രാം, കൈപ്സ് കഫയുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിൽ വിടാം. അല്ലാതെ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടുണ്ട് ടെലഗ്രാമിൽ തന്നെ, അത് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇടാം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ, വേർ ഇസ് മൈ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ? Are you seeing my WhatsApp number? No? ഒന്നില്ല. There it is. This is the WhatsApp contact details. ഇത് നിങ്ങൾ അതിൽ വന്നില്ല. Hold on. No? Still nothing? This is where it should be. Okay. There it is. So you got it. That's the number. അതിൽ വിളിക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം, വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാലും എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ കോയ കോളിംഗ് പോലെ മണ്ടൻ കോളിംഗ് നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്, ഇനി അത് പെർമനൻ്റ്ലി കാണിക്കണം. സോ പീപ്പിൾ വിൽ know the number. All right guys, thank you for joining, and